with our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. Fellow Ugandans, during this period when the country is living amid this COVID-19 pandemic, we preach peace among family members and community, end gender-based violence. Stay safe from COVID-19 during election campaigns by following the Ministry of Health guidelines. This message is brought to you by Uganda Women Parliamentary Association, UOPA, and UN Women with funding from EU Spotlight Initiative. Amalungi gwe munafe atukereddeko ku mpewo zaffe za the Alternative Digital, the Mighty Drive, ye program gy'olaba. Farida Bikobere is my name. Happy New Year to you all ababadde batulaba okuva eri gye twatandikira in August 2021. It is my first show in the new year, so I have to wish you a happy new year. To you, my ardent viewers, David Sekunya, Ali Kakembo, mwena ababadde nga bangoberera kuva eri gye natandikira mu August ngamba kuba show buli ku makya ebeera ssaawa emu paka sawa 3 naye nga ate njagala okubeetondera nti ebyuma by'omuzungu leero bitwekyangiddeko ddala kata tulemeewo okujja ku mpewo naye ate Mukama atuyambye naffe tetubadde bangu amagezi go Mukama yatubulesinga muka katono, so tubasaba ba mikwano mutusonyiwe nti ate tekubadde kwagala kwaffe naye ate ebyuma by'omuzungu byekyanga nga tobirinaako control, so we say we are very sorry as a team naye ate era tutuukiriza ne tumala ne tujja Mighty Drive yogenda okulaba tugenda kubanga ate tweyongeramuko more 30 minutes because we have started late. We have a guest and that guest is Mutaasa Kafeero. He is a top leader wa Redtop Brigade. Twamchaza koluli emabega mu 2020 on the 2nd of December. Era tumuziza leero atubuulira bye atusuubiza luli batuuseewa because we are counting 80 days to the voting day, the 14th day of January 2020. Tubuzaayo ennaku 8 zokka. So Mutaasa Kafeero yali wanino nga atusuubiza ebintu biyitirivu. We want him to tell us his successes zaina oba ate wawa atuse. In a short time agenda kubanga atwegattako abeere nga ate tunyumyamuko nammwe for the next 1 or so hours nga atubuulira wawe tutuuse naye nga ate njagala okukubiriza gwe munnange omuvubuka nga wooli si woolondera nkusaba busabiddayo woolondera olunaku ng'ate terunnatuuka. Tusuubira nti wajja kubaawo jam mungi mu nnaku ezijja mu maaso because abantu bagenda kuba batambula, so gwe omuntu wenna nga wooli si woolondera abali mu Kampala nga mulondera mu byalo ba mikwano mugende mulonde temutta kalulu temunoona kalulu kaffe mugende mulonde. People go and vote, most especially the youths. Ba mikwano tugende tulonde abavubuka batugamba fa abasinga obutalonda nga ate fa abasinga okubakerere ku social media. Please you go and vote. Mumasa ongenda kubanga nkulaga how you will cast your vote olondo otya how do you fold that ballot paper ate osobole nti ogiteeka muli tomala kulonda ate nokazinga anyhow. There are specific ways of how you fold your ballot paper. Ensonga nyingi lwaki tubeera ne invalid votes enyingi lwa ebintu ebyo ebitonotono isi tekoze mulimu gwayo, but as a citizen it is my responsibility to tell you how to vote, to do the civic education. So we'll be doing that in the next few minutes of the show.
today, Mukose no Mwami, Mukose Arnold Anthony, but before I let him introduce himself, I'll give you the quote of the day. Tuberenga ate tugenda mu maaso abeere nti ababuuzaako. It is a new year, so we are going to have new quotes. What the new year brings to you will depend on a great deal of what you bring to the new year. What the new year brings to you will depend on a great deal of what you bring to the new year. Because it is a new year, we are opening a new chapter or a new book, and the book is a new year. And the chapter or the page you are going to open, the page started on the 1st of January 2021. What have you done? In a new year, you have to decide on what to do and what not to do. Kubanga mistakes ze wakola luli was carrying on. Ogenda kubanga ate numbers zezichuse 2020-2021 naye nga ate obulamu bwo tebulina we bugenda kyuka wantu wonna because you have not done any changes in your life. You can't live a life for the 25 years living the same life because ogenda kubanga toyina kyofunyemu. You see people living ate developing. People need change because change is important. So tubuuza mu new year ofunye olina resolution zokoze. I will give you a few tips. Could you please make yourself part of the 5 a.m. group? When I say 5 a.m., make it a habit to wake up at 5 a.m. Even if you are not going anywhere, get a book and read. Read an article. Where there's a more your group is romantic. By 5 a.m. you've added something on you, such that olunaku ne bw'oba tovudde waka oyina ky'oyize. Ekyokubiri, look into your circle. Which friends are near you? Look into your circle. Make sure you shorten your circle by removing people that are not adding anything to you. And you yourself, if you are not adding anything to your friend, please cut the relationship. You can't be with someone who can't add anything to you. It is a new year, you do not need these people. Farida Bikobere is my name. Once again, welcome to the show. You are watching The Mighty Drive. Tugenda n'omugenyi waffe atutuuseeko. I think in a few minutes agenda kubanga ate wali mu bulamu katono nnyo tukomewo n'omugenyi waffe olunaku. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Bannayuganda bannange, mu kaseera kano ng'eggwanga liri mu kusoomozebwa kw'ekirwadde kya COVID-19, tubakubiriza okukuuma emirembe mu bitundu gye mubeera n'okukomya obutabanguko mu maka. Mwewale okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19 nga mugoberera okulungamizibwa kwa Minisitule y'ebyobulamu naddala mu kaseera kano ak'okunoonya obululu. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Women Parliamentary Association UWOPA ne UN Women ne buteekebwamu ensimbi aba EU Spotlight Initiative. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital,
or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digitalk, real issues, real talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. Ddala nnyo mukuwumula okutukubadde kuwanvu nnyo ng'era ngatta eddoboozi yankulya mwannyinaze Farida okubeetondera okulwa okutandika naye ebimwa by'omuzungu omanye eriyo embeera n'ensonga ezaalebera wanyenda okweggala naffe olwaleero tezitukkiriza kutandika mu budde naye twebaza Mukama Katonda nti ne leero atukkiriza era tukikoze ankolere bakaggwa abakateza ebigwaito byonna gye muli n'okwebaza kibumba w'omuwaikendi okuba nti atuweera ekirabo eky'obulamu kirwa okuba niife abatukire maiso ge ayo olw'ekisaaki okwenda oba oli awo n'omukwano gwalina gye tuli balamu lwa kisa na kwenda kwe twebaza kibumba w'omuwaikendi okuba nti olwaleero tukayisa Mukose Arnold Anthony muntu w'onkoli da TikTok okuba nga tubatuusaako byonna byonna ebijja mu maiso oba oli awo tuwangaita ofayala 23 ku kuzimba eggwanga lyaffe Uganda tuli mu mbeera ya kalulu COVID-19 ekali nsonga y'amaani iwe omusoga munanga ali eyo tulowooza nti by'Abaganda tulowooza nti by'Abazungu tulowooza nti by'abasoma buno obulwaire bwatunatwena so va mu kulowooza mbwa ebyo byabo basomi by'abakaire n'abato bafa n'abaana bafa so tugeze okugoberera amateeka n'ebiragiro by'abasawo oba oli awo n'ab'ebobulamu twambale obugoye obw'okuminwa ne ku nnindo bwebeta masiki oba nkani masiki iwe aina obusobozi ng'osobola okugula sanitizer oza sanitizer gula walaji omwesiige mu ngalo kuba sanitizer aina ebitundu 99 kamaala okuba nti ali mu walaji so iwe aina emanduleyo toginwa bunwe aye ginaye mu ngalo niwe omusoga munange ng'osobola okufuna sabuuni sabuuni eyo tibwakwedalabya sabuuni wa mugaso ino kyewunisankana akawuka kati ya sabuuni so mu ngalo okumala obutikitiki 2 kikuyamba okwetangira okuba nti ofuna akawere kano imwe basoga banange era nga bakubiriza nti bwoba otyaime tujja makumpi na mwino mweku akabanga ka at least mitanga 2 kida kuyamba nga ebyo tumyanza okubyogera amakubo kamaala lunaku lw'eiggulo gatambulira mu nsi yonna era nga nailera mu Uganda gano tumukasera kalulu aye kantuma omwiga kiira ndire Buganda bona mbalamuseeko era mbategeeze nti bwazibidde ng'eggwanga n'ensi yonna tulina ensonga ez'enjawulo naye nga mu Uganda ensonga esinga okuba enkulu kalulu kakutte wansi ne waggulu abeesimbyewo bonna kwa pulezidenti 11 banoonya akalulu wansi ne waggulu era nga wetwogerera akawungezi k'eggulo twalabye pulezidenti Museveni mu bitundu by'ekisolo era nga yafunyeyo n'abamuwadde ku kasente munnange abamutima omulungi baagala kandidature yaye baagala asitwalinga efica yaabwe babadde bamusondera so naawe obuba oli eyo osobola okusondera president candidate wo osobola okusondera president Museveni Amuliat Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Nancy Kalembe era nagwo oba osobola so it's a fundraising drive abakulembeze babeerawo ku buwagizi bwammwe so obuwagizi bwonna bwetaaga so yabadde kisolo oyo bwatu naye nabanga ku makiyaso okugulawo katale entebe bwe yamaze nagenda ekisolo n'anoonya akalulu so
enkambi ya enia bwe banga bwetambula twalabye twalabye Engineer Patrick Aboy Amuriat mu bitundu by'ebundi bujjo ne Kasese bwe yamaze okuba campaign ne bamuwalawala okukakana nga aluka bangali police emukutte wabaddewo vaawo mpitewo naye oluvannyuma bamukutte campaign negera kitundu oluvannyuma enye ate bwe yagenze Fort Portal police nemusalako era nemulemesa lukuŋŋaana n'abakulembeze mu Fort Portal ku Hilton Inn Hotel awe Fort Portal naye bw'atyo bwe yagenze mu nkambi ya NUP awe basibidde akawungezi k'eggulo nga abamu ku bafuna bail okwantu 12 abaali tebafunye abaali tebavuddeeyo awo newankubadde wabaddewo production warrant ye kyekiwandiiko ekiva mu kooti nga kiragira kooti ete omusibe yenna agende mu kooti ng'obudde bwe bwabadde n'okuddayo tebunatuuka obanga bwabadde buyiseeko naye nga terabiseeko mu kooti so newankubadde wabaddewo production warrant eyo naye bano abamu ku bo tebalabiseeko era bakomawo leero so abalina abantu bammwe mugezeho okulaba nti mubagobera era mu mbeera y'emu chief magistrate owe Masaka yaganye okusanctioninga production warrant ejjayo abantu nga Edi Mutwe ejjayo abantu nga Kampala Lukman n'abalala bano babali manika paka 19 naye banamateeka baabwe n'abanup bageza kuteekayo ekiwandiiko balabe nti bano abantu bajja akongezeka eggulo okulaba nga babuli abo nabo bafuna bail so tekyasobose webyo webitambula mu nsi antwalabye Uganda Joint Christian Council nga babadde akawungezeka eggulo balonchinga oba bateekawo embeera eraga nti twagala mirembe mu ggwanga naye munnange akabonero kamayuba oba enjiibwa olwoza tebyaganye enjiibwa zeediimye enjiibwa zabazaze nti Uganda tewali mirembe era tewali nsonga lwaki ffe tubuuka mu bbanga tweyagale naye ng'abantu abali wansi ground bali mu kubonaabona so manyi mu byawandiikibwa enjiibwa naddala enjiibwa enjeru zirina obubonero bw'amaanyi nnyo bwe ziraga mu mirembe naye buli lwegana okubuuka ng'omanya nti eggwanga terina mirembe so nazo zaaganye nga zigamu tukakatulage nti eggwanga lirina emirembe naye eggwanga terina mirembe so tusobola kweyagalya mu bbanga nga wansi abatuliisa tebalina mirembe so okakkananga nazo ziganye zagenze defiance zagenze mu nkambi ya FDC eyali defiance so zezimu ku nsonga ezigenda maaso olwali tulina omukulu Mutaasa Kafeero Charles nga ne commander wa Redtop Brigade era nga y'omu ku bakulembeze aba President's Council ke akakiiko akaliko abo abali aspirants abafuna empapula okuva mu EC okwebuuzaako naye ate EC niye balemesa okwewandiisa oba oli awo n'okunominatingibwa twasema naye December 2 natulaga nti balina enteekateeka twagala tubuulire batuusewa nene enteekateeka era mutala wawo nnyo mukwambaza okwangwa ennyo kamudiza omuzindalo atubuuzeeko ze atubuulire ebigenda maaso omukulu twanyuza nnyo tweyanzege okutwongera omukisa omulala okuba nti olwaleero okomyewo si kaseera kangu tumanyi oli bize nnyo naye n'otufiisizaawo akadde era akadde ko tukavaayo nga kikulu nnyo weebale nnyo weebale ddala buuzaako abatulaba n'abatuwuliriza abatulaba n'abatuwuliriza nsanyuse okubeera nammwe olunaku lwaleero mwebale kwekuumira ku the mighty drive mwebale nnyo abaweereza ba the mighty drive Madam Farida Bikobere Mr. Arnold Mukose barange mbebaza mwebale ku informinga gwanga buli lunaku mbeerako okutuuka ku Friday mbagoberera nnyo in fact ero program gye kyasize okunyumira mu gwanga era mu ba host abali mu gwanga tewali asingira Farida ono of course nawe so kati kunso inze ze Mutaasa Kafeero Charles nga bw'obategeezezza abatulaba ndi mwogezi era saabakunzi wa Uganda Presidential Society Council eyo yatandikibwawo abantu 64 abamu ku baali beesimbyewo ne balemesebwa era ne tuinvitinga n'abalala 10 abeesimbyewo okuvuganya gavumenti ya President Museveni mwemuli bakyagulanyi President Amuriati mwemuli ba Mr. General Mugisha Motu mwemuli ba General Eri Gundi Tumukunde Henry n'abalala bonna so tiimu nnene nnyo
nolwekyo ttiimu yaffe eyo ebigendererwa kwe kulaba nga gavumenti nga bw'oyogedde Amuliyati buli budde abeera kukunguzibwa, Kyagulanyi buli budde abeera mu kkubwa na kuyuzibwa ngoye, bantu babasibye. Kati ebyo byonna bitukakaffe ng'abaali balina oba abalina vision ey'eggwanga, presidential aspirants ne presidential candidates, okukola omukago ogutugatta, kubanga tukimanyi omunyuunyuusi gwe bayita Yoweri Museveni yeeteekateeka okubba akalulu kano, naye singa aba akabbye Uganda Presidential Council egenda kukola ki? Ekigendererwa kyaffe kulaba nga tukireminga support y'abantu bannayuganda bwe banaavaayo mu bungi bwabwe, kubanga amazima gali nti akalulu kwe kali ku ground. Support y'abannayuganda singa Mr. Museveni anaagezaako gitandinga down, ffe ng'aba Uganda Presidential Society Council tugenda kuvaayo because tukulire bannayuganda bonna tubagambe nti no, tasobola kukabba n'agenda mu maaso n'akola ki? Nafuga ogwo gwe mulamwa gwaffe omukulu. Era anti kati yage asobola okugezaako okuwuddisa okubuzaabuza n'okusiriwaza bannansi, naye nga isi Simon Byabakamago yeeteereddewo era gwa azinira ku ntoli ye nga ne bakadda bonna bali mu kakiiko babe, kati bw'avaayo n'aga nti tabeesiga bagenda mubba, tulaba kazanyiriza ali ku National Theatre kali mu kuzanya katemba. So ekyo bannayuganda in fact n'abali myaka 12 ab'omulembe guno tasobola basiriwaza. They are very intelligent enough okutegeera kyekigenda mu maaso. Ye ali mu kukabba ye ne Byabakamawe nga bali mu kukuba abantu, bali mu kubasiba opposition. Simon alina obuyinza obukoma ku magye, akola bukozi nagwo mu kunyigiriza bannayuganda. So Museveni ekyaba ali mu kusaaga mu busaazi nga bw'omanyi abalemereddwa bwe bakola. So bwekityo bwe kiri owekitiibwa Uganda Presidential Society Council tuli beetegefu claiming akalulu k'abantu singa banaaba kakubye mu bungi nga bwe kigenda okuba. Last time mwalaunchinga era twakimanyako nti abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo naddala beesimbyeyo kuba president bafuna ekiwandiiko ekyo mwabaga kuba mwalaunchinga mwali ku Speak Hotel ne mulaunchinga embeera eyo. Atwala kumanya mutuuseewa era Munnayuganda subikiri alina mu kakiiko kammwe kano nti oba oli awo mwandiba essuubi oba eddoboozi lyabwe gye bali. Kubanga ekizibu ekibaddewo mu kalulu k'e Uganda, political parties ziba tezaagala kwegatta, nga FDC bwe bagibba akalulu DP eraba tebigikwatako, bwe babba aka DP CP oba FDC eraba tebigikwatako. Kati ekyo nekibeera ekizibu ekinene, naye ng'ate zino political party buli emu terwana ku achieving interest zaayo. Okay, kyebagezaako okukola naye ekyandibadde ekituufu kwe kulaba nga twachieving interest z'Abannayuganda bonna, kubanga oba oli wa DP oba oli wa FDC oli mu beeya sukali ebeereemu, oli Munnayuganda. So bwe tubanga tuli mu kalulu tuba tulina one common enemy, oli ali mu kunyigiriza Abannayuganda. So kati ffe ekituleese oba ekyatufomingisaawo kwe kulaba nga abantu bano tubakola ki? Tubagatta bonna. Tubagatta. Akalubu kaba kawedde tetwagala kulaba nkambi Nuupu ng'eyogera byayo, FDC ng'eyogera byayo, Mutaasa ng'ayogera bibye, Mabirizi ayogera bibye, Tumukunde ne General Muntu buli omu ayogera kye. So twagala akalulu nga kawedde ffenna tuveeyo twogeze eddoboozi litya era twebaza Katonda. Nze omulimo gwange ne Mabirizi ye chairman Eriton Joseph. Omanyi kati mu Uganda mulimu bamabirizi babiri. Bali babiri. Eriyo male Mabirizi munamateeka ne ba Eriton Mabirizi presidential former presidential candidate. Exactly. So Mabirizi Eriton former presidential candidate ye chairman, then yenze mwogezi era Saabakunzi era Saabatesitesi. Kati weekend yonna tugimazeeko. In fact n'olunaku lw'eggulo twabadde ne meeting ennene ku plote ya hotel wali Entebbe n'abakulu abenjawulo. We are 50 in number. Bano abali mu kalulu tebasobodde kujja naye baakoze eki? Basinisa ababaka. Exactly. Basinisa ba representative nga tuli mu kuteesa engeri gye tugenda okukolera awamu. Kubanga nze nabajjukizizza ne mbagamba nti bagenda kubasiba immediately. Bagenda kunoonyamu abalina omuzinzi. Kyagulanyi bagenda musiba, Amuliyati bagenda musiba, Muntu bagenda musiba,
oyo tumukunde bagenda musiba n'abalala balina omuzizi kati nga babatadde mu mayumba struggle ekomaawo okay bweba ekomyawo kiba kimala amaanyi gaffe gonna ne ssente n'obudde bye tutaddemu mu kutambula ne mu kukunga ku marediyo ne ku mativi kiba kimala nga tukomyawo so kwe kuteekawo eno ambuleera singa bamala okukwata bano eddoboozi lya Uganda Presidential Society Council awe litandikira era seboze mwogezi wa struggle eno yonna akalulu nga kawedde nze nyina koodi esembayo okugamba bannayuganda kiki ekiddako ku lwa opposition yonna eyawamu si ku lwa pate oba si ku lwa akabinja akamu abakyala abavubuka abakadde no ku lw'eggwanga lyonna bantu abalemereddwa naye ebiseera bisinga oze obeera gw'eddoboozi erisembayo erikomandinga naye ng'ogyeko okay omuntu omanyi success buli muntu alina gyagimesharinga gwe oyinza oba nga oli successful naye nga ffe abalabi tulaba nti tubali successful era ffe kye twalisuubidde tokifunye how confident are you this time around nti munnayuganda gw'eddoboozi era gwalina emmandu so gwalina ekigambo ekisembayo okutwala around that word that you trying to mobilize and organize ndowooza yali Mr. Normal tumuyimbise mulamusiza nnyo yonna gyali ne Madam Farida Bikobere be bansomesa nti the more plans fails the more planners plans so biri ebyemabega sibifaako kubanga era nabyo tebyagaana kusakisidinga lwa bunafu bwaffe wabula lwa bubi bwani bwa mulabe bwe tututaakadde nga tumasitalinga so ku mulundi guno we don't expect to perform like the past. This time around we have revised our notes properly and we are ready to take on the dictator. This time tekigenda kubanga kiri owekitiibwa waliwo komando wezafiirangaawo nga buli muntu akola yekka kubanga sirabangayo council ereeta ba presidential material bonna mu ambuleera emu luli buli omu abadde kulwe webale nga toyinza gamba besije nga struggle ekomaawo wagamba nti bakutewo FDC zindaba olwange bwe bakwata mawo esijaga nti aba FDC aba DP kabakifikisinga ekyo naye omulundi guno eddoboozi lye tuyunze liri eddoboozi litya ne president Batiriyo Katumba mwali era twamutuukiridde bonna basayinize ku kiwandiiko ekyokolera awamu memorandum Pastor Mwesige Fred mwali mayambala yekka yapinze naye si nsonga kubanga abantu abasukka ku babiri we baba Bible egamba nti eddoboozi lya Katonda eddoboozi ly'abangi eddoboozi lya Katonda abasukka ku babiri we baba ne Katonda waaba so we are many in number kwata nkaaga mu bana ogateko 10 ezo si 7 mu bana Museveni yekka gwe tujjamu kubanga ye kiwandiiko kye tumuwandiikira tumugaa nti musajja mukulu byokola si birungi abantu botta si kirungi abantu bosibira obwerere si kirungi enguzi gy'oli mu kuwa abantu mu kalulu kano si kirungi emikutu gy'amawulire gy'otiisatiisa si kirungi era akalulu bwe kaba kakuwanguddwa ng'owanguddwa kkiriza mu ddembe obutaleetera ggwanga lino buzibu ostepinga aside ekyo bwe kiba kiganye eryanyi ly'abantu lye ligenda okwogera teweetonda kubanga akakisa k'oyina keekano okusalawo ensi tennatuuka mu katyabaga akatyabaga bwe kaba kazze tewali mukisa gwa kweronda in fact fe abakkiriza tugamba nti okwetonda kukoma ku nsi bamuyingira mu ggulu kyoze nakyo kyekikubalirwako osoma ddiini ki Mutaasa Kafeero nze ndi musajja mulokole. If any Ugandan had the confidence of Mutaasa, Uganda would be very far. Mutaasa Kafeero, away from the Presidential Society Council, could we please talk about the Redtop? Mulikuchi. Redtop Brigade. Redtop Brigade has organized a force of 22,000 Ugandans. And I am telling you, we are strategically deployed in the major urban centers of this country. I speak with no doubt we have built enough momentum and capacity to stand and resist the dictator. That is in case he try to fraud the election process.
Mutaasa, if you were a woman, I would say it would be offending. Since you were a man, it is not. How old are you? I am 34. You're still a youth. Thank you very much. 70% of our population are youths. As the Redtop Brigade, Mutaasa miramwa chejiraga abantu nadala tuli mu kaseera ka digital, buli kimu kiri digital. We are also the digital. Ate tuli ku digital platform. Okulaba nti mukunga abantu bano kumini okubeera nti participating meaningfully mu politics. Bana Uganda? Yes, as you are Redtop. No, kakati olaba mulimu okubeera strategic ebiseera bye tulimu kubanga nze nzikiririza mu bintu byonna kasita bibanga bireeta enkyukakyuka eyo gye twetaaga enkyukakyuka strategically mulimu ebintu ebimu ebitalangibwa ku mikutu ng'ate bw'obiranga oba oli mu kumenya your strength so kati abantu baffe tucommunicatinga nabo mu ngeri ez'enjawulo bwe tubanga tucommunicatinga nabo ku mikutu oluusi mulimu ezo egiri private ne muzimbayo platform yammwe ne mumanya nti yesavinga abantu 5 ne muzimba endala ng'esavinga 5 bwe zityo ez'ekyama selected social media groups then ne wabaawo na zino ng'eno kati eno eri public eno bwe tugibeerako twogera eri nsi wano n'emitala w'amayanja bijja kuba ku YouTube everywhere naye waliwo egyo gye tubeerako nga gyakyama nga bwemumanyi struggle anyway mumumanyi kye bayita olutalo olw'okununula si lwangu mulimu bye mutakkiriza kugenda mu ngalo z'abantu bamu nga si balungi nga bw'olaba nti ne gavumenti bw'eba ekola waliwo ebyama biyita kukkiriza kukola ki kutegeera so waliwo bye tukola nga biri public n'ebirala bye tukola nga byakyama byetukolanga biri public kati kwe kujjanga wano ne twogera n'abantu ne tubawa essuubi ne tubabuulira ekiddako n'enteekateeka ennungi ey'okubanunula nabo ne tubasaba baparticipating mu lutalo olw'okubanunula naye mulimu n'ebyo bye twogera nga tuli 3 nga tuli 10 nga tuli 3 mu small groups ezo naye nga biri meaningful nga tetuyinza kubimukkiriza in fact ezo the last resorts zetugenda okujjayo at the last minute zimu overwhelming omulabe of course mba ntegeeza President Museveni n'erigimu ye abo places ne banyegereza ensi emyaka emiyitirivu egyo ate nga balabika tebanafuna na kiteeso kya kusitopinga bagenda bugenzi mu maaso 2020 bakulemesa okujjanga presidential candidate bannemesa bakulemesa era nkyogedde bulungi bakulemesa okujjanga presidential candidate ng'ate wali olaze okwagala nti oyagala kubeera so we are calling it nti kino ekya 2020-2021 kyaggwa tulinda 2026 kino tekyaggwa kubanga nze nkyukakyuka nali seegwanyiza bwegwanyiza nze kubeera pulezidenti wabula nali njagaliza Uganda enkyukakyuka naye bwe bannemesa era Uganda nkyagaliza enki enkyukakyuka yensonga lwaki olaba tuparticipatinga bintu ebyenjawulo presidential council banange mujje tukwate eddoboozi limu ebiteeso byonna bye mwalina mujje tubimaalinga bibeere kimu omuntu yenna anaawangula oba Muliyati yawangudde oba Mr. Magisha yawangudde oba Katumba yawangudde omulimu gwaffe kulaba nga tugatta eddoboozi ly'abantu litugamba omusajja agenda okukabba n'okweremezaawo omusajja agenda out of power get out of here ekyo tujja kukyogera kubanga tujja kuba tumanyi tukiikirira eddoboozi ly'abaki ly'abantu abangi Uganda ekizibu kyaffe katukumba kalulu naye sifa wenjogerera ebiriwo ebitundu nga 8 biraga nti akalulu kabbiddwa biki ebiraga 1 abantu abawagira atali Museveni amagye ne poliisi bibamalidde mu makomera awatali musango kitegeeza tugenda mu kutuuka mu kalulu abantu abandikoze emirimu egy'ekikugu mu nkyukakyuka nga tebaliiwo nga bamiisinga abantu abasinga ebyobugagga byabwe biri mu kukwatibwa ekyokulabirako genda olaba ono omusajja omugagga w'embalala gwe bayita balya owa hardware ez'amaanyi n'ebizimbe ekimuliko kizibu ali mu kukaaba basalimusali bamusafoketi nze ali kunjegere ne baleta private company nga Sarasidi negera nekuuma ebizimbe byenetekako kufulu for months and months n'alaaja daba nange leave my business land no paka wagenze public amawulire ne gamulanga ne bamusayiningisa endagaano ndowooza butebo taata wazaako omuwulire bimuduse
Saja Mugaga, he suffocated Alajana, don't destroy my business, don't destroy my survival. Yeah, Chinasembi Okulaba, Yasaze Diro, not Daiwa, Punadam, NRM. Yasaze Diro Gayagala. But it was rumored even in 2016 and he was going to stand as the LC5 Ajira Kukadia NLM. So Avayo Katifetulo, we just confirmed the rumors we had in 2016. No. Change can happen even in an overnight. Buchibanga Chalo 2016. Today is 20 what? Is 2021. So meaning it shows it was true. So him coming out now, is he being suffocated? Was he forced? Unavoidable. In fact, one is change, and the change is unavoidable. Ebangeri semabega abali bakada ba NRA mugisha muntu ne Dr. Besije olwayo tubalabanga tumukunde sejusa they are the icons of opposition. Olwaliro tugenda okulaba Museveni yali staunch DP nga is the pioneer of the oppressing forces. So kakati Butebo ayinza okubanga yaliko ayinendowooza ziri naye bwe yalaba omwana we engeri gyayisibwamu n'agamba no kino si kye nandyagadde nakyuka nadde eno era ebbanga eryo lyonna n'azanyira ku sayidi eyo naye kati olwaliro we twogerera omuntu yalirowoozeza nti ekyo yakikola ku protecting a position ya mutabani we Mityana yali ffe tuyinza okugamba nti mutabani we yamulaga layiti omanyira kuwuza dda kukubira engomba omwami Zake Francis honorable kola musizaako munange bale twagala okunjaga kuweko ka history ka Zake nti mwami Butebi abaddengawo nnyo mu political process journey ya Zake kuvira ddala ku Ndejje University as the guilty president. So we would want to say nti him not coming to declare nti wa NRM yamanya kigenda kukosa mutabanyiwe because yali yankajja okwesimbawo ku bwa MOP so he kept it. Kati sawa eno he has seen mutabanyi wa azimbye ground. Mutabanyi we yaja independent. Azimbye ground. Kati nagamba nawe ikana. Anti ne bamuteekako amaanyi. Ne bamuteekako amaanyi. Omuntu wa bulijjo kino njagala akiyige nti ebiseera bituuka omulabe n'akwetooloola. N'olabanga agenda ku destroying the future of your children. N'olabanga agenda ku destroying your source of survival. Finally bw'oba toyina nnyo maanyi gali zizitinga. Especially abasajja abakulu nga n'obudde bumuweddeko kubanga omuntu omukulu aba takyalina nnyo obudde bulwana. Gw'oli muto nabwe olwanira emyaka 3 you can still remain an energetic person. Naye muzeeyi akaddiye Butebo takyayinza kuteekawo struggle ya myaka 3 tagirina talina maanyi. So olaba mu frustrate nze aforcingiddwa okuddayo. Kati ebyo byonna of course n'okusensalinga emikutu gy'amawulire nga ku online tewali free gundi press ebyo byonna bitulaga nti akalulu kagenda kukola ki kubbibwa. Kati fe aba presidential security council omulimu gwaffe omukulu in fact we are assembling forces strategically abantu tubateeka mu bifo eby'ensonga ebyetaagisa nga Museveni amaze okubba akalulu era simwe muyina emikutu gy'amawulire gino ngenda kubeera nammwe wano oba tujja kubeera ku Serena oba wawonna tulangirire ekiddako naye kyemmanyi kyennaku zino zetusigazizaayo ziri mmeka nga 8 okatikinga ezo tezikyasobola kukyusa kintu kibadde kivunze okuva mu ntandikwa kutereera. So plan yaffe eri we are about to give the nation the final ultimatum, Mr. Mutaasa, final direction. Singa President Museveni Yoweri Tibuhaburwa akuwa ministry okurepresenting abantu bolwanirira kakati oyinza ogigana because obera era kwa the ministry of serving abantu bolwanirira. Tuli mu bwakabaka bubiri obwakabaka obwekizikiza obukulemberwa Mr. Museveni n'obwakabaka bw'ekitangalo because bwe tulimu bwe tulwanirira bu taking over ate siyinza kukola nsobi kugenda kusavinga bwakabaka bwakizikiza. Heaven in any way will never marry with hell. There is no reconciliation between the devil and God. I can never contradict my soul. We are not here to make money and enjoy the luxuries of the world and leave people dying and suffering. If you are given a ministry, you would still serve the people you are fighting for now. We have seen people, a lot of them being suffocated though they are in the system, including Besije. Why do you think all the big men in the system, they are running out? You have seen what happened in 2016. The Prime Minister moved out of the system. Why? Singabi ali bitambula bulungi, one bado expecting a cadre and a Prime Minister on that high rank
okubanga addukayo bw'olabanga buli kiyenje kifubutukayo manya nti eyo gye kifubutuka waliyo obuzibu bw'oteekayo omukka oba n'oteekayo no sprayingayo the only way to save life is to run out kati babeesige ba muntu commander CDF yafubutukayo political commissar yafubutukayo prime minister yafubutukayo minister of security recently yafubutuseeyo abantu bangi bafubutukayo bagwayo bwenogamba nti ewali emirembe nga naye yaliko omukazi wa president wini byanyuma yafubutukayo bwenogamba nti ewali eddembe tewali mirembe so kati atogamba nti nze bwe naagenda nze naafikisinga am I God am I an angel no of course I am not and I know I am not I can never lie to myself and lie to you as well I know when I go there is no change I can ever make so bwogamba nti teri mirembe bo abaliyo kuba tukize tugane Museveni abawangudde mwesimye okuva bbiri awangudde baane bana Uganda kwa you president okuva 96 aze tandikira ku 86 Museveni yatuwangula oba yawanga awosemanye awo waliwo okuba akawulu n'agenda mu nsiko nakola struggle yiye ekyali ekituufu constitution emukiriza struggle emukiriza yebbanga lyakabye naffe tukiriza tukiriza naffe okozesa amaanyi ne mundu article 3 of our constitution commands you to protect the constitution and fight against that person that tries to violate the constitution. So it's upon you. When you demonstrate, you are in Nalufenya. When you take arm, that is treasonous. How does the constitution allows me? Then we bange nzikiriza Museveni mukyamo nnyo. Kubanga bwe bange tukiriza n'okuyimirira ne twekalakasa mu ddembe. Neera ne tukwata ne tusiba. Ng'ate bw'okozesa mundu eri kukwata n'ekutta. Then constitution chichenzikiriza mulage obutali mumativu nani violently like nga temuononye business z'abantu temuina be mutusizako bise omanyi kati bwe tubanga tutambula n'ebigere nga tetisiina kaso siina jinja siina muggo is there any form of non-violence muteganya entambula y'ebidduka ya traffic muzi y'amakubo kati omanyi semateeka agamba nti enjoy you have the right to enjoy your rights for as long as not interfere with other people's rights so muteganya kati bulijjo tutambulira mu kibuga kino abantu 10 tewali atukwata Nero nakwata ekipande era n'entambuliramu nga tuli batano. Osasamaza omuntu abadde alina byakola ajja kukyuka ebirowoozo. Kakati olwo eddembe lyange lyeririwa erigamba nti ndirina okulwanirira eddembe kubanga bwe nkwata ekipande kusasamaza kati okwekalakaso kw'emirembe kwe kuliwo okutasasamaza. Ng'oyambadde uniform za yero. Yambala yero. Nalabye akawungezi naku ngazi ze mabega bali banga bagamba nti mbu mwambala yero simanyi mugende mulonde Chagulanyi musaya ku polling station tereja bako ati ya gas kwa mna muri muyero simanyi kitufu kyacho but bachibanga is another style of okwekalakaso of expressing your dissatisfaction then it's the only way to go but chembali nza kubuza nti gobogamba nti eri mu nkambi ya enya butali mirembe naye nga abali gye bali era basobodo bo ngavuva cyana mukaga okuliso olwaliro bukulembeze tebukyukanga kati kicho tegeza tewali mirembe genda Museveni bwobo yagala okumutegeera obulungi n'okumutegeeza Uganda tomutandikira ku 96 mutandikire ku 86 how did he came by violence and is ruling us in violence so olibo agamba nti azato wangula kama nti azawamba abantu olwalira amaje okuva e Congo and I speak out of I have why not I am a Ugandan I am a researcher think I can be intimidated by those fools no of course not they are not fools. They are fools. My friend, you have to accept the reality. Sibia digitoko bya Mutaasa Kafeero. Singo muntu nga komanda wa Redtop. Yes. Atera byange ng'omwogezi wa Uganda Presidential Society. Kubanga bwobanga osiba abantu awatali musango, ngota abantu awatali musango. Nga constitution egamba temugulirira nga gwe nambe mu kugulirira. Then how can I call you a wise person? The problem is abantu tebagala kukkiriza ensobi oba zikolebwa naye ensobi bwobanga osobola ogidiringana for the last 35 years then that's not a mistake my friend that's being a fool abantu tebagala kukikkiriza nti mu nsi mulimu abantu babiri abageze ennyo wamu n'abasiru abakadde wamu n'abato
omukazi n'omusajja omubbi nobba January December for the last 35 years and you still we take you leniently. Those are fools and we must deal with them harshly. Kulaba nga bava wano okumanyi abantu abamu boogera in order to be safe. So we don't talk because the question is going to make us safe. Tuogera no. Safety does not come from man. Safety comes from God. But the government of Uganda has a role to protect you. It has not protected me. It has destroyed me. It has destroyed me. No, ate obulamu bebabumpa. Lwaki nandibadde nfa? Obulamu si bebabuyina. Obulamu bw'omuntu bwaweebwa Katonda. Destroying economically, they have destroyed my peace. Sikyasobola ku expressing myself in a way that I am supposed to. Bwengezako ku expressing freely, they take me to jail. They break my bonds. My friend, I'm not free. And I am not free. So in this struggle, we are fighting for our freedom. Tetulina freedom. Yensonga lwaki tuli mweno struggle. So bali abaagala okuromanticizing a dictator. Dictator everywhere must not be romanticized. Katuli mu mulembe gwo destroying a dictatorship in Africa. Bwe twava mu colonialism, ne tujja mu coup nga ba dictator bawamba ensi, kati waliwo omulembe gwo tuliko ogw'abasiru abeeyita smart dictators. They are trying to cover them, sugarcoat them, smart dictator. Meaning these are people who are doing evil intentionally. The reason why they call them smart is that they can kill and hide it far, such that ordinary people will not be able to understand it. Uganda is lucky to have smart dictators, so... No. He's the one who have won and he has occupied office for the last 35 years. He's a dictator, but you in the intellectuals tawangulanga ku kalulu. Bw'aba yawangula akalulu mu kinaana lwe yeesimbawo yawangula akalulu. Akalulu kamulema. He failed and he killed Ugandans. He murdered up to the office. He murdered all the way in all parts of the country. Bloodshed because he wanted an office. And up to now, allegations I am murdering people because I want to end corruption. I am murdering people because I want to end rigging of elections. That's remember him saying I am murdering. If it were because he came through murdering. But the blood of the innocent people. That's being unfair. Choosing. Then Zendo was totally fair. No. I cannot be fair to a man who has broken my bonds. I can never be fair to a man who has. You have created a situation that forced them to break your bond. What situation? I have never been a label like him. I have never been a label like Museveni. Museveni, by the time Museveni was in my age, he was a label against this country, the people, the governments of the nation. Look, at my age, I have never been to the bush with any single gun. Let us do a situation analysis. Okay, please. If you were the Speaker of Parliament of Uganda, what would you do? No, shiri bwechiti abavubuka babiri bobabanga bansi yange bana Uganda. I would call them, okay, bring them here. Why are you shouting? Do they have any message on paper? Yes. I get the paper and read it. What is on this paper? Listen to them. If they are rebuking corruption, then we will say, is there corruption in this country? If there is corruption, they call the national media and tell people that these people have not invaded parliament innocently. They have an issue and it must be addressed. Mr. Mutaasa Kafeero, kusinzira ku busungu bw'olina kati. Sina busungu. Sina busungu. Nina bulumi. Nina bulumi. Like you did yes. with your other friends. You're now invading a parliament a few months back. You would still react in the same way. That's your personal opinion. No, si busungu. I am only passionate about the evil being done in my country and moreover in my own generation. Because I cannot sit down and relax and pretend as if everything is okay when the nation is being destroyed. I may not give accountability here on earth,
But what about in heaven? We have to give accountability. Where were you when things were not going right in your country? Abantu abalungi katugendako mukuumula katono nnyo tulabe ebigenda tukulye okutukomewo ne mukutaka Mutaasa Kafeero tetumanyi bayogeza busungu tetumanyi oba passion it is passion it's being passionate and the love of the country si busungu ne commander si busungu kwagala si yange n'obutabeera compromise. I don't compromise with evil. Absolutely. So mutukiriza tutuuma katono nnyo tukomewo ne mukulu Mutaasa Kafeero tuongere okugenda maaso n'okugeza ku mulungula ensonga. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital. Real issues, real talk. Abanya-Uganda bagenzi banje ombwire obu obwokulonda karuru nitubashaba okukoma obusinge omu maka n'omu bicweka byaitu n'obujunanizibwa bwaitu okumaraho obutabanguko omu maka nitubiijusya okwetanta ekirwe kya COVID-19 obwene mukuratira okuhaburwa kwa Ministry y'ebyamagara. Obutumwa obu nibukwihikibwaho Uganda Women Parliamentary Association UWOPA na UN Women n'obushaji kikuruga omu EU Spotlight Initiative. The Alternative Digital, real issues, real talk. Mutaasa Kafeero Charles betulina ye mu studios. Doza discussion ye gwali ya tudde wakawo tulaba ndozo ofunye ne kagirasi ali wakawo oba ofunye ka chai onywa onyumirwa muvubuka nga gwe gwata akyali myaka gy'abavubuka atanaweza 35 naye ndowooza naawe otulaawo n'omwegomba gwe munnanga akabuuzo kali nti okoledde ki eggwanga lyo olinda Bobi Wine yagenda otuleetera change omuwagirire eri mu nyumba yo ate bannayuganda fe abasinga okubeera bakawadde babeere muli active nnyo ku social media naye babagamba okutuuka ku ground mugende musomesa. Civic education is a role for everyone. Ne mugambe walyokeddeko naddala gwatakola bana ba university tetusoma walyokeddeko ku macha n'ogamba nti bamaama bali ku kyalo kuno tebamanyi n'okutiikinga tebamanyi batabe balonda omuntu naye gwasinga okwagala change omulimo kwogukole nkwata ekitabo ne peni ngende nsomesa abakadde balonda batya obutabeera na invalid votes nga nyingi okoze ki? What is your contribution to the change you want? Bwoba toyina kyokoze mulekerawo tuwoganira ku social media nga muvuma abantu abalina kye babagamba. Correct. Ekyo ako kabadde kalowoozo tukyagenda mu maaso njagala nsomeko questions ezimu ezaabo abatulaba endala tugenda zisoma in the last few minutes of the show. Onabuuza agamba obusungu nga bungi, how would you run the country n'obwo obusungu? Mr. Mutaasa nsomemu n'ogiddamu endengenda kundala atuwuliriza obwo si busungu omanyisize nnwana ne bannayuganda okusingira ddala bano abayivu ab'omu makati obwo tebuba busungu tuba bayogera ku kintu nga akwatiddwako okuva mu mutima gwe abamu bayinza okiyita obusungu naye ekyo kibeera degree ey'okwagala okusinziira ku muntu kyaba ayogerako. Sina busungu ekyo kitegeeza nti siyinza kutoleretinga oba kugumiikiriza
bintu bitali bituufu kugenda mu maaso mu mulembe guno ate n'abaana baffe be tuli mu kuzaala bajje babisikire tuteekwa okubisaanyaawo ebikyamu balyoke nabo batambulire ku kituufu. Mukyala Nabukera Teddy Tenjo abuuza nti why are you projecting a loss for opposition even before the polls? Is this a sign that you have been crushed before the election? You know. Anti kati omanyi kirungi okubeera ab'amazima eri ensi yaabwe ffe tetwesuddiya kubanga ekituufu tukiraba. Bw'oba ng'olina abantu baffe 10 obayingizizza ekkomera awatali musango abalala 10 obasse awatali musango tuyita byabakama abali mutumalawo come out and address this issue nga byabakama tasobola kuvaayo poliisi eri mu kutumalawo nga tosobola kuvaayo kugamba nti poliisi banange muve ku opposition ekyo kiba kikulaga ki omuntu omugezi alaba ekibaddewo n'alaba ekiriwo ekyo ne kimuyambako mu kulowooza ki ekiyinza exactly so kati bwe tulaba n'ekiyinza okujja mu maaso nga tupulaninga kikino kye tugamba bannayuganda nti mujje mulonde naye temuva ku polling station mujje mulonde naye mukunge ne bannammwe bonna bw'omala okulonda n'ogenda n'ofumba emmere yangu amangu zigenda okutuuka ssaawa z'okubala nga mwenna mujjudde awo kubanga tukitegeera nti okusinziira enkola eno gye bakola nawali bayinza okukola obutali bwenkanya kubanga tebakitukoze gumu tebakitukoze ebiri wabula emirundi egitabalika mu bululu obw'enjawulo. David Sekunya webale kubeerako ng'olaba omwami Sulaiman Katende agamba ndabira nnyo Mutaasa omuŋŋambire nti okunkyawa akola kyabwereere. Sebunya yani? Sulaiman Katende. Sulaiman. Sulaiman oyo no si kansala. Kansala. Kansala sebo mugana wange nkwagala nnyo era nkusabidde akalulu. Naye ngenda kutuuka ku nkubira akasimu tukwatagane. Abamu questions zammwe ngenda zisomanga program obanga show eggwa naye nga te nkusaba send in your questions, go to your Facebook, your own account, search engine, take the alternative Uganda. Ogenda kubanga ate otufuna bulungi nnyo, like the page and follow us. Bw'omala ng'ofunye show genda mu comment section, put in your question. I will be reading it at the end of the show. Mwebale nnyo kubeerako show ekyagenda mu maaso. We are in our last hour. Omwami Mutaasa Kafeero njagala okubuuza tugenda mu kalulu naye kusinziira ku byaliwoko mu 2016 ebiseera by'akalulu internet ebeera dawuni oba bagijjako. How are you prepared supposing internet ekyakalaniddwa oba bagikuttemu? Because tuli mu digital abanupu balese you vote because it is an app that is on internet. In any case nga internet bagikuttemu mwe abali mu kwagala change oba abagala change abeetegese mweteeseteese mutya? Ate amagye gagenda kukolera ku internet mulimu ebintu ebiteetaaga internet. Akalulu kamwe munaakabala mutya? Because when I vote using you vote wemala okulonda nga nteekayo wali eri nga kalaga nti onoona alondedde wali. Kati ekyo ezo system ezimu tetulina strategy emuti you vote yokka gye tulina. Tulina strategy zemuyina naye nga zikolera ku internet. Tumanyi buli kusinzira ku kyaliwo nti internet ekwatibwamu ebeera siro nnyo oba completely off. Era abantu tubakubiriza nnyo okukozesa emikotu giri egy'ebweru egitasobola saava ez'ebweru egitasobola kugira saava ez'ebweru nga VPN zisobola okusigalako. Endala zino saava eza MTN n'endala ezo bagenda zinyigiriza broadband n'abalala abaprovider bawano bagenda zinyigiriza naye abamu tubateeka eri naye of course bonna tetugenda bamalira eri kubanga bayinza obutakola ki abamu obutagendayo naye nga era tulina strategy eza underground of course for the purposes of being strategic zitayinza kudiscussinga ku public media ngeno ngezo zaffe za kyama ezigenda okusigala nga zimoving force zaffe naye nga abantu ba bulijjo bwe mumala okulonda temugenda wala kubanga akakalulu lyeddembe lyo gemaanyi go sikateekayo buteesi n'ogenda gwebeerawo okakuume kakuuma olunaku lumu bw'olaba nga bakakutte bubi then awo tujja kubuulira ekiddako eddoboozi lijja kuvaayo olunaku lumu tugambe nti embere n'amasimu tujja gasindikirako message airtime mumuteekeko abeeko muteekeyo obusente bwammwe 15,000 kubanga oyinza n'okutuuka okweguza airtime nga takola ki naye bw'aba okukwo ng'oyo osobola omukozesa so bannayuganda bateekeko ssente ezimala 2,000 abasobola 5
mubeere ready tujja kwewa obusimu ndi wanene polling station wenondedde bamukubala ndabyo abaze presiding officer abaze abala obwono abuteeka eri meaning akakute mbira byenkola ki awo wenyini eddoboozi lyo gemaanyi go ogamba banno nti yuyo abaze bubiri yuyo atutte bubiri mu kifo kyakamu nga bamugamba sebo obuze wali oba si ekyo ebox tugiwa ntuddamu tugibala ekyo tukikoze emirundi mingi nze mbadde mu bululu aka 2016 nakalimu 2011 nakalimu naye nga bwe tuba tuli mu kulonda ffe ababaawo nga bobuzava akalulu obalakamu n'okatulaga netugamba nti kamu netugamba nti kaani tikyagulanyi kaani Arnold kaani Farida kaani Arnold kati singa tukalaba nkaliko Arnold nogamba nti Farida ejje lyonna eriri ku Arnold nga likubendulu bagamba kaddemu bw'oba tokazeemu nga bonna tubeyiwa tubuddemu abantu mbakozeemu omulimu eddoboozi lyabwe limatalinge eyo confidence tugibawadde n'okubagamba nga tebavaawo kujjako nga tububaze then kino ekinaddako of course kijja kusinziirako mbeera enevaawo the nature of the situation will determine what is next. Over 5 million people use social media today. Naye on average, an average user are spending 2 hours and 22 minutes on internet or social media. Oh, well proven? Out of research? Yeah, out of research. 2 hours average? An average user. 2 hours every and 22 day. minutes every day. That's which good. campaigns, which TikTok campaigns are you running on social media given that fact or that database? Nti abantu bali nnyo ku social media ate abasinga bavubuka nti ate saawa eno Bobby Wine oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana yabateekamu nnyo yabaleetera okuddumbira ebyobufuzi oba politics agenda mu maaso mu ggwanga lyabwe mwenga aba Redtop oba gwenga gwe which campaigns are you running ku social media eziyambako n'omuvubuka okumanya nti okay kino nimento kikola tugenda mu kalulu I have to participate meaningfully tulina okubeera tuleme kubeera violent ngende nonde how to divert which campaigns are you really running? Of course tetukubiriza abantu kubeera violent in any way okujjako nga tulabye nti eddembe lyabwe likoze ki lirumbaganiddwa bw'olumba eddembe lye toyinza kumugamba nti remain down in the mud. No, you have to get up and fight for your freedom kubanga tewali ajja kulikulwanirira kati campaign ffe zetulwaninga tugamba abantu mubeere baddembe mugende mulonde naye bubakabba awo tutandikira ekyo kitegeeza nti bannansi mulimu kubazimbamu omutima ogw'okwerwanirira kubanga tusuubira nti Uganda Congo yejja okulwanirira si Kenya si South Africa bw'oba muna Uganda ojja kulwanirira Uganda yo n'aba South Africa bamalema bali eri bagrapplinga na kulwanira South Africa yaabwe so bana Uganda ffe tubagamba mukeere bulungi nnyo mulonde temuvaawo tubayigiriza kati ennaku zino tubakunga mugende mugyeyo buli obukonge naye era tubategeeza nti nabo baba tebakajjeeyo akakonge era bajja kulonda anti register akakonge omulimo gwako gwakulaga nti ogenda kulondera wali oleke kusimba layini wano ate bw'oba otuuseewo bagambe nti agwe oli waawali kati bw'oba okayina ogenda ddala wali naye na bw'oba tokayina ojja kugenda obuuze amannya go odayo bagambe nti kati mwe muli kweri kubanga mulimu akafo kosanga nkatono naye nga kali mu polling station 3 box 3 kati okugenda ku line ye box eri nga ate osaana kateka mu box eno akakonge kikakuyamba naye tewali ayinza kugaana tojja kulonda kubanga tolina kana akakulagirira line mwono osimba bannaye Abannayuganda mugende mukebere obukonge omanye wolondera abamu kati ngafe abali e Kampala nga anondera waffe mayuga eri empunga kasitayime nze nakebeddeyo nga nkozesa internet so ayina access ku internet osobola okukozesa omukutu gwo ogenda ku kitimba ekya isi ojja kulaba awali ID oba awali location oba search ojja kusearchinga olabe otekamu national ID number yo oba voter slip oba okyagijjukira ne bakulagirira nti golondera wano kubanga ataddemu eyange ne bangamba good by the way okimanyi nga nze omu baso okubba akawe okubba nga noda president Museveni mchenda mu 2021 nga ronatuuka na 16 ne bamteekako olugwa ne bampima ne bagamba agole mukalaba oli okuze londa ojja kulonda so nendo nanga ne 16 so president Museveni yafuna akalulu kange naye kumugosimanyo bana alonda baba bisa obululu nabba mwali temwetegerera n'okubereza eggwanga
mwali temwetegerera so awona baka olikuba mu mateeka namanya semateeka naonda sinatuuka wanga waliwo omusango gwe nazza gavumenti yevunanyizibwa yakozesa abaana abato ogwo ndigiyute yakozesa abaana abato nalonda sinatuuka ngambulako emyaka 2 naye nga baagala akawulwako so bambi mukugezeeko nnyo okukebera kuba n'okugera kunaku lusemba it conveniences naddala mu abavubuka temulina budde temaga kushuba budde mutuukawo mbira bintami n'ogenda so mubeereewo mutwale obudde olunaku muluweeyo olunaku olumu teruvunza nnyama olunaku olumu teruvunza nnyama bambi mugere mulonde bw'owulira nga oyagala status quo esigaleko genda olonde status quo esigalewo bw'awulira nti waliwo ensonga ey'okukyusa naawe genda olonde ng'olonda kukyusa mubeere ba mirembe waliwo campaign gye bagamba I keep peace I choose peace naye kisobola okuneewuunyisa nti ate abakuumaddembe sibajogerera nze mbadde njagala omuduumizi w'amagye omuduumizi wa poliisi omwogezi wa poliisi okay ab'ebitongole ebyokwerinda muveeyo mugambe nti you choose peace kuba omuntu wa bulijjo ye already yakyusinga peace naye niwabanga yekalakasa mirembe mumukuba so nze ndowooza mwe ab'ebyokwerinda mmwe you choose peace than ogaba Uganda already wana Uganda bo by the way waliwo enjawulo eya demonstration ne rioting bana Uganda ebiseera bisinga demonstrate Ugandans demonstrate then the army and the police strikes in action and nemakuba nemasuppressing and waisa bubi so nze ndowooza nti it's not good security of striking nga Uganda demonstrating so mwe you should choose peace nga tugenda maaso tubaze mu kibuzo kya Tenju era bwe bakubuuziza sinakiwulira era sinamatira yes masho yo agamba nti esho ebadde nnungi naye why projecting a loss like Tanamate why projecting a loss even before the final day Angel namutegeezeza ne mugamba nti okusinziira ku biriwo era ebigenda mu maaso abantu ab'opposition nga bali mu kunyigirizibwa ekisusse nga basibibwa nga bakubibwa naye ng'ebibakubya ate aba NRM babikola bo tebabakwatako singa omubaka wa NRM aba mu kunoonya kalulu MP ayesimbyewo kadi NRM nabwakubalaale abantu omutwalo gumu talina buzibu naye presidential candidate nga Muliati nabwaba yena abantu 10 oyo yakubibwa tiya gas n'amaaso ne gaziba n'engoye ne bakwagula kati abantu be ku 10 ne bakwata kaana ne gasula mukomera abooli 10 oba omutwalo tebakwatako yadde n'omu babawerekera mpaka nga bagezeoka kati Angel ekyo kitegeeza nti obusi bwenkanya bw'olabanga obwenkanya obutali bwenkanya bweyolese mu ngeri efaanana bwetyo okumala ebbanga epanvu ekyo kiba kisobola ffe abamanyi enkola za Museveni omulundi ogutali gumu kubanga twaziraba 2-6 2-11 2-16 then kisobola okutulaga ekiddako mu 2-20 2-21 sikugamba nti lwaki tupredictinga I am not a prophet of doom not but I am very realistic according to the experience from the past nolwekyo kiba kyabulyaza amaanya okwogera ng'omuntu atalina experience nenzira mu kwogera nga akalulu akalabye olunaku lw'eggulu akalulu si nsolo eyazze eggulo nefuluma mu zoo neyingira mu bibuga ne mu byalo netandika okutiisa abantu kino kibaddewo ate era ne mu hisitole y'akalulu tubisomyeko nnyo kati mu hisitole y'akalulu ka Uganda especially ku side ya Museveni byazaakola bisobola okulaga ekiddako so Madam Angel ekyakitegeeretedde Angel nti ebiriwo bisobola okutulaga ebigenda okuddawo kati bw'omala okutegeera ekiyinza okuddawo awo n'okitegeera bulungi otandika okupulaninga mu ngeri y'okwataakinga oba okwaŋŋanga ekyo kigenda okukola ki okuddawo naye sigamba nti why do I project doom no it's being realistic and experienced and ozatete nje bakuzeemu tukyagenda maaso gwe yaga twegattako alternative league talk esangibwa ku kibanja the alternative Uganda ku Facebook YouTube ne Twitter genda mu search engine teekamu the alternative Uganda mu mbeera yemu bw'obanga you a professional marketeer alternative league talk an online platform that offers space for unheard voices is recruiting and hiring professional marketeers that market a service
so goba osuubira nti olina obusobozi obwo n'obukugu teeka CV yo n'okusaba ku ngoyita ku kibanja oba ku mukutu gwa email eri alternativeuganda@gmail.com alternativeuganda nga bw'okiwulira alternativeuganda@gmail.com oba oli awo oyinza okwewangulira eddimo n'obanga marketing service. Mukulu Mutaasa ebiseera ebisinga buli avaayo munayafuza avaayo agamba nze ina will of the people abantu bantumye abantu balinange in a president's council. How willingful or how ready, how have you been received by the public? Then okay, how factual is it that you have the will of the public? How factual is because we have volunteered to come out, use our time and resources to exist. That's one. It's because we have given out the portion of our time to go to platforms, media platforms like this and the other media houses, you know, sometimes pay money and spend time to explain to the people. Ekyo kitegeeza nti factually we are determined and we have the willingness to serve the Ugandan community. Two, abantu batupa CVs mu ngeri esinga obulungi kubanga our message is calling for unity of the disgruntled. Ebiseera ebisinga wabaddewo disunity akalulu kamala okubbibwa buli omu nadda mu maka ge n'akola ki n'atuula kubanga omuntu ng'omuntu omu oba pate nga pate emu ebulwa optioni naye bwe tubanga tuvuddeyo ne twegatta because the Achilles heel of Uganda's politics is disunity. So bwe tubanga tumaze okumalawo eyo weakness eya disunity ndowooza tuba tumaze okuzimba amaanyi agatuyamba mu kuleeta enkyukakyuka gye twetaaga. Enkyukakyuka gye twetaaga tugisobola naye ekizibu ekinene ebadde disunity buli omu okweyagaliza buli omu yeeyagaliza bitiibwa na bugagga naye singa byeweeyagaliza obyagaliza ensi yo n'ogamba no kino si kyange si kya Arnold oba Arnold yaleese ensonga ennungi ffenna tuli naye ne twekwata abantu ffenna ne tudde mabegawo. My friend Museveni is one man and he has oppressed people. He has no popular support from the public. Tuba tusobola okuba n'atuula wali n'ataddamu nakulabika mu byafaayo bya Uganda. Singa tumukuba mu kalulu n'akomawo mu maanyi era eryanyi ly'abantu lijja mukuba kubanga emmundu tewangula abantu bennyini basobola n'okwekwatira emmundu ezo bannayuganda nabo basobola okuzikwata. So eyo ye unity gye tukoolinga nti singa Museveni alondebwa abantu miliyoni 4 ffe ne tulondebwa abantu miliyoni 7 eryanyi ly'abantu miliyoni 7 oba tukyayinza ditiisa na muntu kubanga nabo bayinza okuzeekwatira emmundu bukozesebwa buli awo nga bw'onoogenda n'ojja n'otema wali omuggo nga bw'onoolonda wali ejjinja n'emmundu bw'eri gamba mpaakuumaako bw'oba tokayina mu biseera by'akatabanguko okajja kwakayina mu bubi ba mu bulungi ate olaba na bano bennyini abasirikale baabo bonna bakoowu kubanga tebasasulwa abamu bonna bali mu safe houses babasibye. Omanyi ekibasibisa kubanga bawispalinga ne bagamba naye kisusse gavumenti eno etavaako kubanga bano abasajja abasinga bayivu bamanyi gavumenti ye Kenya ekyuka mirembe bamanyi lwaki Amerika ekyuka mirembe kati bakimanyi ono okweremezaawo kweyagalizanga muntu naye si kubayamba kati abagezaako okuwispalinga nti kisusse bonna bawanikiddwa safe houses gye bali balajana. So bwe batyo ne bannaabwe basobola okuvoluntaringa nabo ne baparticipating mu struggle. In fact they are part of the struggle. Atuyahabwe Rogers agamba you say mwagambye nti mwayungudde abamembers bamwe 1222 emitwalo 1222 agamba nti eno bitundu bisatu ku muwendo ejeri eggwanga bwe lirina kyageza kugamba nti relatively rational muli batono nnyo bwegageranya n'ejeri eggwanga kati agamba mu kaseera kakati abaga mweteeseteese okwanganga ejje lino era mulirwedde kinaabirawo kitya anti kati ye kyatamanyi misalo gyasi takimanyi nti si buli ali mu uniform nti muwagizi wa NRM era mu biseera ebyakati abaga era takimanyi eyo force gye mugambye ababalenzi ba Redtop Brigade yokka sogeddeko kuba NOP sogeddeko kuba FDC
sogeddeeko kuba anti, sogeddeeko kuba DP, sogeddeeko kuba Uganda abalala bali mu byabwe naye nga they are willing to participate given good leadership of the struggle. So diriye jeri abala nabo Bannayuganda era bali mu bulumi luno olutalo lwe tulimu lwabanyigirizibwa okulwanyisa abanyigiriza amaje poliisi olowooza bonna banyigiriza abasinga banyigirizibwa. So tuli nabo togibala bwotyo namba politics tebamubala bwe batyo kubanga mu bululu bwonna obuze bukubibwa kize kiraga nti Museveni Barracks wonna awanguddwa era y'ensonga lwaki abamu b'ofiisa abasudde ku butebe abalala abasibye abalala abajjeeko obuvunaanyizibwa obw'enkizo n'abawo obuvunaanyizibwa obutalina maanyi. Owulira ekyo akikola kubanga talina buwagizi mu magye. Barracks zonna Barracks yeeruzira ku prison baamuwangula, Barracks yembuya watula CDF baamuwangula, Barracks yebomba akalulu kamukuba muyafe Masaka wali kasiga jiro bewo ndakamukubi newa magamaga wona kati oyo bwalaba uniform yetabiteke kati omuntu walondera nagamba no to President Museveni nga police, no to President Museveni nga UPDF, no to President Museveni nga prison. Akati abagabo katandika olowooza agenda gamba yes to President Museveni. Of course not. Nebintu byakyuka oli ku mukaga ona 2 mugumu ebintu bikyuka nga bwagaye mu kusooka ndi change is part of life. Luli embere yali mbi naye kati bayinza okubanga ebe yakyuka mu nga kati basanyufu. Tebayinza kuba bana abaana abali mu magye abamu bakulu bafe abamu bato bafe abamu ba obi bafe abamu ba neighbor bafe ku byalo. So singa byakyuka tibyandikyukidde mu ggulu olaba engeri gyalyamu olaba engeri gyakaabamu ng'emitwalo 3 mugigabana naye abatayina ate nga ali mu service. Omusala ne gudreyinga omusajja n'aba mukulu naye nga n'obwana bwe bwite busobola kusoma kati awo embeera eba yakyukira mu ggulu. Tubiraba ate nabo batugamba kubanga tuli nabo. We are one Ugandan community. Ekinyigo oli nkimanya nange ekinyiga akimanya. So tibiina gye byakyukira instead byakyuka for bad. Byawatheninga buwathenizi kubanga from low suffering to high suffering is a change. But it's a negative change. Mutaasa Ogabi omusajja mulokole okiriza mu Katonda. Yes. Kawongezi kaggulo twalabye banaddiini nga bagezaako bambi okutumbula emirembe n'eddembe n'obutebenkevu. Era twalabye fe abakkiriza tukkiriza nti ejjuba oba akayiibwa kabonero ka mirembe era buli wakatabuwa oti nekagenda mu bbanga kaba kalaga nti emirembe gibukadde era kaba kalaga nti waggulu gyenseeyeya waggulu ndaba miraala naye kuno bwaganye bugamba tesobola kwambuka waggulu olutese wansi abatuliisa bali mu kubonaabona gwe nga omukkiriza kino kitegeeza ki era eri banaddiini kiki balina okukola kuba already eri yasaba nti akalulu kano kwongezebwe at least emyaka 3 President Museveni ne lockdown COVID agwe oba oli awo emirembe gyandidda mu ggwanga gwe endowooza yo ku nsonga eno eri eti. Nze ng'omukkiriza kubanga Yesu yabatizibwa mu mugga Jordan yabatizibwa John the Baptist bwe yamala okunnyikibwa bw'ati mu mazzi n'avaamu wajja ejjuba erimugwako bweriti ku kipekapeka nga lyeru nga bw'olaba olugoye luno bwe lyamugwako eddoboozi ne liva mu ggulu nga ligamba ono ye mwana wange gwe nsindise okuleeta obulokozi n'emirembe. Era nzikiriza nti ejjuba lirabikira mu kifaananyi eky'emirembe obuyiibwa obwo tiwano bwe gaba gaaganya okubuuka it is 100% true nti emirembe tewali. In fact banaddiini baleke kwesudiya nti basabira mirembe bandibadde basaba change other than peace. Wano waliwo peace. In fact kiringa kusabira omuntu bw'amala okufa musabire saala emuyamba mu ggulu alisivingibwe bulungi naye tumusabira saala ya resurrection. Tosobola kukyusa pulaani ya Katonda ebyo byaliwo ku mirembe giri musabire saala agenda atebenkere mirembe kubanga amuyise ye mukama we era ye yamukola ki ye yali yamuleeta wano okufa Katonda bw'abanga yakoleese tekuba kubi naye kubi nga waliwo akukufa osinzeeko ensonga lwaki Bayibuli egamba totanga. So enjiibwa ezo ezaaganye okubuuka ke kabonero akalaga nti Uganda eri mu katyabaga era bannayuganda y'ensonga lwaki tusaana okwongera okwenyweza butya bwe tugenda okuva mu katyabaga kano. Ebiseera ebisinga abaagala ebirungi biva mu muliro biva mu ntuuyo oba biva mu masaayi ekyo kye batayagala kuwulira. Mulimu abaagala eddembe
nga omanye eddembe okulifuna ngeri bbiri bw'osala endalinga oyinza okulifuna naye that is peace of being a slave, peace as a slave. Naye eddembe lyofuna nga onuubuse otiiriise naye n'owangula eryo lye bayita the absolute peace, eddembe eryadda maddala ery'enkalakalira. Kati bannayuganda tebatya kutuuyana na kuburidingako weya nesasale kasita bamanyi nti base kiwalinga ekyobusika eky'abaana baabwe n'ensi yaabwe eryo lyeddembe. Amawanga nga America okufuna eddembe ddene waliwo omuwendo ogwasasulwa, naye ekibi abantu b'omulembe guno tebaagala kusasula muwendo, bo baagala kwerimba bwerimbi nti they will get on their knees and pray and God give them peace. No, eddembe Katonda bw'aba wakulikuwa olirwanirira, kubanga n'omwana we ife abakkiririza mu Christ mu Yesu eddembe okulifuna, it is not nil, yalwana era n'afiira ne ku musalaba. He died in pursuit of the peace we are enjoying. So they must not also expect Katonda ajja kubawa buwiddembe. They have to fight for it. Katonda bw'aba ayagala kuwa mmere oteekwa okugenda n'olima ettaka n'osimba era n'okoola mpaka wokungulira. Tosaba busabisaala. Sepuliyano tajja kusabira oba pasitaani. Emmere yeemeze mu nsiko. Gogenda ogyeyo bujja muwogo oba matooke. Never have to go and cultivate the land. Olime. So eddembe lye twagala tutuse mu kaseera namwe mufungize ku mpale ne saati. Tulwanirire eddembe eryo. Tulireete. Singa bakitaffe balwana bulungi, singa tulirimu. Singa naffe olwala tetulwana bulungi, abaana baffe bagenda kuba mu kubonaabona nga kwe tulimu. Naye nga bwe tulwana ate ne tulwana bulungi mu mazima n'obwenkanya of course era nga bwe kiri. Abaana baffe tebagenda kugula mpolinga na bino. Bagenda kuba balaba ngeri ki yakuvuganya Abamerika mu kuzimba yingini ya Boeing. Naye olwaleero Arnold yandibadde ali mu research butya bwe tuyinza okuzimba yingini za Boeing ali mu struggle. Guno gwe mulimo gwandibadde gwambalibwa bajjajjaabo. Bali Abamerika boolaba bazimba ennyonyi abazimba platforms zino zonna kutweyagalira. Bajjajjaabo balwana dda kati bo tebalina byakulwana. No balina budde bwa research. Kubanga obuyinza baabutereeza dda. Trump bwogezaako okwekyanga forces zikuforcinga n'ovaawo teyavuddewo. Obama yali muganzi nnyo yagamba nti nabwe nandi esimbyewo nandiwangudde. Ne Clinton na yese mateeka webale yali muganzi nnyo Clinton oyo. Obama abadde muganzi naye Clinton yasukawo yali ajja kuwangula ebisanjano byandibadde ebibiri oba ebina naye ebisatu oba ebina naye yagamba ku lwa ssemateeka. So naye ogwo omusingi oguba pushing out gwazimbibwa bajjajjaabwe ba Thomas Jefferson ne ba George Washington, of course ne ba Abraham Lincoln, ne contribution y'abana abasajja nga ba Gondi, Martin Luther, ba Malcolm X, ono musajja gobata president ani oyo wa 1963 gobata Kennedy, John F. Kennedy. Abo musingi gubaze bazimba that sacrificial spirit of leadership yeyambye bano okubanga bamakaza akabaga balowooza ku technology tebalina budde. Kati nze naawe butulwana bulungi mutabani wo ne muwala wange ne mutabani wange ne bazzukulu baabwe tebajja kudda ate mu kulwana ntalo za nsiko, ntalo za makomera. No, abanagenda mu makomera tebajja genda lwa politics, bajja genda lwa bikolobero byabwe. Oso omuntu okoze ebikolobero, of course nga bomanyi ensi ya criminality nga bibadiringa nabyo polisi n'amagye bajja kola kwebyo amajega guarding ensi polisi eziza abantu obutabba bannaabwe obutabannaabwe obuteemalaawo. So olutubenga naffe tuweyagalidde mu nsi empya tuteekwa kulwana bulungi tulyoke tubasikire ensi empya. Nina ekibuuzo wano nga kiweerezebwa hosti wa eriiso ly'omukulu eno program running wakati w'essaawa 11 buli lwa Sunday 11 eriiso ly'omukulu baba bakyaza owekitiibwa Dani Muliika buli lwa Sunday n'atubulya ebyaliwo ebiriwo n'ebyasuubira okusinza ku liiso lye ng'omuntu omukulu era ng'onina nti muhimbise aweereza ng'abuuza Honorable engeri gy'oyogeramu n'engeri gy'owulirwamu olinganga bano ba milisia group oli wanjawulo ki omuli banjawulo ki ne bano bebakazaako erya crime preventer oba kalanga action plan yakoza mutale. How different are you? Because you sound like a militia engeri like edobozi obusungu yogeza olinganga alaganti ekyo mukiremeddeko nnyo ababuuza abawuliriza nsaba okubawabula si busungu, it is being passionate.
It's being passionate about the issues of pertaining my country. Naye Honorable Norman tumuyimbise sebo okwebaza webale kubeerako ku mukutu ekisooka. Ekyokubiri mwebale kuzimba mukutu guno, ekyokusatu mwebale kunconsidering okunkyaza n'ebiteeso byange. So okudda ku kibuuzo kya Mr. Norman, Kalangala Action Plan bali ba machinery. Babawe emitwalo 10, emitwalo 8 ne bajja ne bakuba abantu ne babaasa emitwe ne babatta. Nze siri machinery, nze ndi patriot, nze ndi freedom fighter. Freedom fighter fe tukozesa sente zaffe, obudde bwaffe n'obulamu bwaffe of course. Kubanga oba nandiwangadde emyaka nga 9 okutulugunyizibwa kwempitamu simanyi obanyiza n'okugiweza. Kubanga obulamu bwange buli mu matiga day in and day out my friend. Ife kyova olaba essuubi lyaffe terikyalina wano ku nsi batukuba, but of course in fact we are serving people and God. Nze simanyi oba nawangala n'okuwangala for your information. Abasajja batuyigganya, batukuba, batutta, batumalawo obumazi. Bannaffe bali mu kufa, abalala bali mu makomera, ovaayo naddayo, tewali ddembe, bizinesi gy'okola gye bamenya. So milisha ate abawanjawulo, kubanga milisha abakozesa ki? Abakozesa mundu. Naye ffe tukozesa ddembe. Era enjogera yaffe ey'okubeera passionate etetufuula bamilisha. No bamilisha bakozesa bintu bya butemutemu. Naye ffe tutemula. Wabula balibe bamilisha bakalangala action plan nani omulala gogambye? Crime preventer. Abo babatendeka ne babawa ne mundu. Babawe mundu, babawe ebisi, ebyo nebyokutemuza. Batusanga ne mukubo ne bakuzingiriza ne bakuba ne bakutta. Ne bakuba ne bakudeforminga. Bakuba mayambala wano watakisi wali wansi mu kisenyi. Ba mafia abo kayihula be yali ataddewo ba face bano basobi. Bakuba mayambala kadaba malewo. Bakuba lukwagondoza mu bulaba n'obulango. Lukwaga akaba. Babaletanga polisi abali mbyambalo bali 10 bana abali muleya ba face bali nga 2. Kati bakuba polisi era babweti. Nange banumba awo kalerwe naliko kulale ya lukwago ne munyagwa. In this very campaign bali bamalawo. Era nali singala lisimanyi kwerwanako. In fact basindika like 8 in number. Abantu babuli jone betolele motoka kwenali. Kati eyalinyo okunkwata namusindika nagwa wansi. Mtu negubaluka. Nemugamba notuvuge motoka tugende. Navuge motoka. So abo be batemu na yaba abapangibwa government. So nze siri mutemu wa government. Nze ndi mulwanirizi wa ddembe alwanira ddembe ly'abantu. Honorable Norman ekyakitegede bulungi. Zebra senyange. Wiki ewedde eriko ku maaso jatemulwa naye enva gye yatuvaamu buli muntu si gyali agadde kuba tiyali ntekateka bamutemula mukulembeze w'eggwanga nga tumalako omwaka message y'omwaka n'alaga okwennyamira nti n'akakasa yattibwa basirikale baduumira nga commander in chief of course but si yakikola buli muntu aba ligimu ye yatemula senyange. President Museveni akkiriza nti kituufu bamuse era nga anoonyereza. Akyo kitegeeza ki eri bannansi n'obutabenkevu mu ggwanga okibanga South Sudan anaso okutaba na Uganda ne gavumenti ekikkiriza. Ekyo mu bufunze kitweraliikiriza kyongera okuteekawo the time of terror. Buli muntu yenna kati ali ku lulwe. Omusolo tuguwa ne bagutwala naye obukuumi tekyali galanti kubanga tubawo omusolo batukuume, tubawo omusolo bateekewo enguudo tutambuliremu, tubawo omusolo bateekewo obutale tulime tusuubule nga tufuna. Kati babanga bali nga tuli mu kufa nga tewali buyambi nga n'omukulembeze w'eggwanga agamba nti yes nzikiriza amagye g'endumira ge gali mu kubatemula naye sina kyakkola. Ekitegeeza nti yakkiriza nti obuyinza bwamulema eggwanga lyamudobonkanako omulimo gwasobola guli gumu kusolooza musolo ate n'agukozesa ebibye ng'omuntu ab'eŋŋanda abakoona ab'emikwano be. So kati ensi eri mu katyabaga. In fact message ya Museveni yabadde kiriya yabadde etegeeza abantu nti mwerwaneko nze nalemwa dda. Yabadde ategeeza akola bwoti si bwe yayogedde kubanga okwogera n'amakulu byanjawulo. Bw'abanga yagambye nti kituufu abaamuse basirikale ba gavumenti ey'obote kuba gavumenti ya Arnold tonalayira eriko yeeyo ye yakola ki eyalayira. Bwaga nti abasirikale be batemudde senyange
abasirikale be batemudde Kaweesi, abasirikale be batemula Muhammad Kirumira, abasirikale be batemula Meja Kigundu, abasirikale be batemula ono gundi ono Bahiga webale bonna baba na mundu ekyo mundu is exclusive to of course the government zona za government n'abazina ku government ku license ya government yeteko bamanaginga so bwabanga bazibawa ne bajja ne batutanga tasobola bamanaginga, then that is the incompetence of the government. Ekiba kitegeeza nti mwerwane ko mwenunule kubanga otherwise mujja kugwawo nga senyanga abamuse bamaje gange naye sina kyakola kati fe tukole kibuje bwaba talina kyakola. Kwerwanako the head of state admitted his incompetence in security. Tuyanze nga tuwunzika ndago lisuliridde nnyo yo basala bamonge sala nkonge era kiki oyinayo ba agents abagents benchukachuka ewaffe endagwe gye ntandikidde endagwe gye natandikira era banjagala nnyo elders b'endagwe bampise omuli ba chairman nga Katebe n'abakulu abalala mu district yaffe y'Erwengo ne mugombole yendagwe mwenva sibasuuliridde mbabamu bawadde ebibiina ebyenkulaakulana. In fact bonde mu kubasomesa nkola ekibi kye nabasangamu abazeeyi babadde bakyabuzaabuzibwa nnyo Museveni nga balowooza nti bw'ojjawo Museveni wajja olutalo, naye ekyo yazakibazimbamu. Naye kati ndi musanyufu abavubuka basomeseza bazadde baabwe babaganye tufa tugwawo bwembanga mutusomesa kutusala endalinga mikono gy'omutemu tetugenda namwe kuddamu kudiringa namwe. Kati abazadde bakitegedde ne bagamba twabasomesa bwe tunaaba tukuze mutubuulire ebituufu nga bye tutamanyi, kati bwembanga kye mutugambye naffe tetugenda kuddamu kuteeka kalaamu ku muntu mutuufu. So ndagwe njirimu era ndi mu kubakyusa. Ekizibu kyewaffe endagwe obadde bwavu, ebirimi byabwe enguudo mbi tebiina bwe bivaayo. Kati bano abagendayo babanyigiriza babawo obusente butono. Abantu bewaffe balemedde mbwavu, naye of course tukola ekisoboka naffe obusobozi tuli mu kubuzimba buzimbe, naye twebaza Katonda ti abavubuka ab'omulembe from 40 down to 13 bonna kati bamaze okutegeera ekyo kukola. Eddoboozi ffenna tulina eri emundagwe egenda kushayininga. Kansala LC5 banange omulenzi oyo atuuse wa kansala nayogeddeko n'abantu b'endagwe era nja kuconnectingako ku bantu b'endagwe awo abamu mukwatagane kubanga enjiri yo bajagala. Ekisooka nabagamba nti oyo mwana muyivu ate wa struggle ayagala enkyukakyuka ne bakwagala. So ayine byona kansala wange in fact oyo mwana kasitajja ku district ono gundi ono lwakuba weni ale mukala yisi jagala ono Ibula naye mukwano gwange oyo mwana ajja kufuka minister. Ibula agenda mu obwa minister. Abatuwuliriza mbebaza mwebale nnyo kubeera ku the Mighty Drive, abakulu abakulira Mighty Drive Mr. Mukose Anthony wamu ne my best presenter Madam Farida kuri yonna omukyala ali ku technical akulide technical yani ono kozi Elizabeth Madam Lida webale nnyo banange ali ku kamera yani kozi Tenjo yono Tenjo yambuze bibuzo Tenjo banange webale nnyo owekitiibwa Jeremy director ye product wa show banange mwebale nnyo mwebale ddala kunkyaza Mr. Norman Honorable mwebale nnyo omulongo kato sebo webale nnyo tuvuze bulungi show ebadde y'amaanyi okutwaliza wamu naye nga bannayuganda ku lw'enkyukakyuka ffene eddoboozi limu simanyi ndowooza ekirangirira ekimu nja kikolera kuno ku the Mighty Drive bagambe bannayuganda ekiddako Uganda Presidential Council weri ku lw'abannayuganda bonna tukola ekisoboka okulaba nga eddoboozi libalimu bali bana abasiba yenze ngenda okubeera spokesperson wa struggle olwakatonda n'ensi yange Redtop Brigade Engineer kwoli Mabirizi kwoli mwena aba President's Council ku mukoto gwa mu presidential material twabasavinze era kwe muli mugende mu maaso nyongera okubakubiriza temuva ku program eno program guno guno mukutu gwa bavubuka bannaffe baagala ensi yaabwe baagala eddembe bamalirivu beewaayo mu buli ngeri yonna naye ku account nandibasabye mutandike muteeka akasente Redtop musonde oba ebiri oba gumu
account eri kimujimpe nje basomere n'aba presidential team nabo enamba y'amasimu 0702 900 076 enamba eyo tugireko sente gwe tofaayo oba mutwalo oba 12 oba mitwalo 10 oba kakadde okusingira ddala mu aba presidential materials platform eyo ngera kuba account eyo ne namba eyo musoleko sente okuva n'olwaleero fact enchanyina meeting nabo eno ngenda kugifuula call Eritoni mumunonya tumwetaaga kati ate lwaki temungamba ne mubaleetera already wali webale nnyo mwami Mutaasa Kafeero okukkiriza invitation yaffe n'obeera ku Mighty Drive munnange ffe nga tiimu ate nga ffenna bwe tukoze tugamba nti webale nnyo webalire ddala abaterehesita mwabawulirako oba tobawulirangako genda obasomeko batera okukuza omwaka gwabwe every 6th of February every year naye leero kyabadde kyanjawulo this year nti bakuziza yesterday ni January we are wondering lwaki tebalinze February balina bye baalabye mu maaso nti tebigenda kubakkiriza ku celebrating a their 40th year. Is there anything that they are projecting ne babikuza naye nga ate it was kyabadde kirungi nnyo kye mwakoze okulongoosa ebitundu bye mubeera it was a good signal twalabye birthday obukofiiro obumyufu nga this time round tebakuba abantu naye nga bali mu kwera balongoosa bajjawo kasasiro kyabadde kirungi nnyo so bannange kudos for the good job abakoze nange mbebaza omwami Mukose Arnold Anthony gwe nkoze naye okuva eri gye tutandikidde mpaka ate wano wetugenda basiibulira omukyala Elizabeth Musiitwa yabadde mu control room nabukera teritenje yabadde ku kamera kati otumusime yatuvuze ku kubo manyibwa yakwatibwe tuba tutambula yaba ayina obulamu bw'abantu nga 10 oba 8 mu vaani so tukwebaza nkugamba nti webale kubeera mwegendereza nnyo ku kubo nga show yaffe egenda mu maaso omwami Jeremiah Mukiibi yadde director w'olunaku. We love you so much Jeremiah webale ku making sure anti show ate ebeerako nga ate mu butuufu bwayo Farida Bikobere is my name wano sisukawo tulabagane olunaku olw'enkya essaawa ebeeremu ey'okumakya paka ssaawa 3. Have a good day. The Alternative Digital. Real issues, real talk. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanya-Uganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face yihule kuche hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda oronde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. Bannayuganda bannange mu kaseera kano ng'eggwanga liri mu kusoomozebwa kw'ekirwadde kya COVID-19 tubakubiriza okukuuma emirembe mu bitundu gye mubeera n'okukomya obutabanguko mu maka. Mwewale okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19 nga mugoberera okulungamizibwa kwa Minisitule y'ebyobulamu naddala mu kaseera kano ak'okunoonya obululu. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Women Parliamentary Association UWOPA ne UN Women ne buteekebwamu ensimbi aba EU Spotlight Initiative.